Good morning and good evening. We are continuing on the text Letter to Friend by Nagarjuna. As last time I mentioned, I think all audience who listening here, especially today, are the lay people and called the lay Dharma practitioner, because lay Sangha, or I can call lay Sangha, because in the Buddha himself said, my 4 disciples. Basically, Buddha said, my 4 main disciples, and ordained male and female, and lay male and female. So, why this one is, I think, really suitable to the larger lay people is because this Nagarjuna directly wrote to the lay person of his friend, because sometimes certain texts not 100% suitable to the lay people to can follow all of them, but this one is, I think, directly talk to the lay audience, so it's more suitable to the lay practitioner. So I think that is what I thought. Okay, but I mean, all the Dharma, basically, when come to the Dharma practice, they are not that much different, between the lay or ordained. All basic things have to follow same way. Everything is lay and ordained have to follow the same path. Lay and ordained have to keep the same discipline. Lay and ordained have to keep the same, what called same practice. So there's not much different. But certain things, as last time I mentioned, like for example, when we talk about the in the 37 practice of Bodhisattva said, you have to abandon your homeland. Well, lay people, it's a little bit difficult to do that one because it have their own responsibility. So that way, and this text now, okay. Hello, Kamala. So, Kamala, Buddha said there are 4 disciples to the audience, male and female audience, and the lay female, lay male. Yeah. Is it? Yes. Trước tiên thì thầy xin gửi lời chào buổi sáng, gửi lời chào buổi tối đến toàn thể tất cả mọi người. Thì hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục đi vào trong quyển bức thư của Bồ Tát Tân Thọ gửi tới Đức Vua Gautamiputra. Thì như buổi học lần trước là thầy cũng đã chia sẻ với chúng ta cái điều này rồi, đấy chính là
cái quyển alo alo ạ. Con xin được dịch tiếp ạ. Thì ở trong cái quyển mà bức thư của Bồ Tát Long Thọ gửi tới vua, thì cái quyển, tức là trong cái này thì cái quyển này trực tiếp được viết ra dành cho các cái vị là cư sĩ tại gia hay là tăng đoàn tại gia. Thì như Đức Phật ngày xưa cũng đã nói đệ tử của ta có 4 người, thứ nhất là tăng, thứ hai là ni, thứ ba là hành giả nữ tại gia, hành giả nam tại gia. Thì ở các cái kinh điển mà các quyển tập mà ngài Long Thọ để lại, và đặc biệt là cái quyển bức thư của Bồ Tát Long Thọ gửi vua Gautamiputra thì được viết trực tiếp dành cho đối tượng, đấy chính là các Phật tử cư sĩ tại gia, ở đây giống như là vua đó, thì trực tiếp là dành cho các cư sĩ tại gia. Trong một số đa phần trong những các quyển kinh kệ khác hay là các quyển tập khác thì không phải ở kinh kệ quyển tập nào mà hành giả cư sĩ tại gia đều có thể ứng dụng được. Nhưng mà thật ra mà nói thì khi mà chúng ta đi vào trong cái con đường mà chúng ta thực hành Phật pháp thì thực tế cũng không có quá nhiều cái sự khác biệt giữa các Phật tử cư sĩ tại gia và các chư vị tăng ni. Cũng chung một cái con đường, cũng chung tất cả những cái kỷ luật, cũng chung tất cả những cái sự thực hành. Tuy nhiên thì có một số điều mà cư sĩ tại gia rất là khó áp dụng ở nhà. Ví dụ như chúng ta được biết là trong cái quyển 37 hạnh Bồ Tát thì trong đấy có một phẩm, đấy chính là con đường thực hành của một vị Bồ Tát chính là rời cái nơi quê cha đất mẹ. Nhưng mà thực tế thì không phải là cư sĩ tại gia nào cũng có thể tự nhiên mà rời bỏ cái nơi chốn quê hương của mình. Yes, Okay. So we talk about the preliminary of the text, but the main text is divided into two, and we already talked about the faith as a support of the path. You know, faith isn't necessary to the follow to the path. Like if you going to somewhere, okay, like anywhere, and you have to use public transportation or what call some things you have to. So when you're using that one, and you have to be trust to the driver. If you don't trust to the driver, then this is really difficult. I think lots of people don't want to travel because you're not trusting to that particular vehicle. What call this? Somebody who control the vehicle. So similarly, if you want to follow to the path, you have to trust. Like if you go to going to somewhere dangerous place, okay, there will be dangers. So if you want to go through that danger, how to protect, so you need a good guide. If you have a good guide, you can protect yourself from that dangers. But if you don't have a trustworthy danger, the guide, then it is not dangerous for you. So you need something that's trustworthy. So that way, in the here, you have to know those 6 qualities: Buddha, Dharma, Sangha, generosity, moral ethic, and guardian. If you know their qualities, then you will follow on there. So that is what does it mean, the trusting faith. So they are the support of the path. Actually, path isn't talked later. So support of the path, you need those. So we already discussed on this subject from last week. Now today, we're going to talk about the actually path.
Miss Kali, you're mute. Sorry, I just keep talking, forget to unmute. Thì tiếp theo là thầy sẽ giảng tiếp. Trước buổi trước ấy, tuần trước thì chúng ta cũng đã được thầy giảng về cái việc là niềm tin, cái sự tín tâm chính là cái nền tảng hỗ trợ cho chúng ta trên cái con đường đạo này. Và nếu thầy lấy ví dụ, nếu như mà chúng ta muốn đi đến một cái nơi nào đấy thì chắc chắn là chúng ta cần phải có một cái phương tiện nào đấy, một cái phương tiện công cộng hay là bất kỳ một cái phương tiện gì để cho chúng ta đến được cái nơi mà chúng ta muốn đến. Và khi mà chúng ta chọn những cái phương tiện như vậy thì chắc chắn một điều đấy là chúng ta phải giao cái niềm tin của chúng ta cho cái người lái xe, là người ta sẽ đưa chúng ta đến cái nơi đó một cách an toàn. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có tin tưởng cái người lái xe đấy thì rất là khó cho chúng ta lựa chọn là đi trên cái phương tiện đấy. Chúng ta cần thầy biết là có một số người thì thậm chí là họ không dám đi du lịch, họ không dám đi đâu bởi vì họ không tìm được cái người tài xế mà họ cảm thấy tin tưởng. Cho nên là khi mà chúng ta đi đâu thì cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải tìm được một cái người mà chúng ta có thể tin tưởng đi trên cái phương tiện đấy. Thì cái con đường đạo của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta đi trên cái con đường này thì chúng ta cũng cần phải có một người chỉ đường dẫn lối cho chúng ta để chúng ta tránh được những cái sự nguy hiểm. Chúng ta cần phải có những cái sự trợ giúp như vậy. Thì khi mà đi trên con đường này, tương tự như cái việc mà chúng ta tin tưởng vào cái người tài xế thì chúng ta cũng phải có một người nào đấy mà chúng ta tin tưởng một cách hoàn toàn. Thì như vậy cái tin tưởng này là ở như thế nào? Thì cái tin tưởng này là chúng ta phải hiểu được là 6 cái phẩm hạnh của 6 cái như cái bài kệ ngày hôm trước. Đấy chính là để con mở lại: nhẫn nhục, giới hạnh, chúng ta phải hiểu được phẩm hạnh của Đức Phật, của giáo pháp, của tăng đoàn, và chúng ta cũng cần phải hiểu được về con xin lỗi ạ, đây con lật lại, nó nằm ở điều kệ thứ tư. Thì là chúng ta phải hiểu được những cái phẩm tính tuyệt vời của Phật, Pháp, Tăng và giới đức, bố thí và chư thiên. Thì khi mà chúng ta nắm được 6 cái điều này một cách rõ ràng thì như vậy cái niềm tin của chúng ta chính là dựa trên cái điều này. Và chúng ta có cái niềm tin đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin đi trên cái con đường này theo cái người đấy. Thì cái bài kệ này là đã được giảng từ lần trước rồi, nên ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp vào cái bài kệ tiếp theo. Yes, Mola. So today we go to the 8 or 9. Number 8. Yeah, we start Number from 8. So number 8 is the so this is called the main path, essence of the path. As a brief introduction, what is the essence of the path in the Mahayana? Actually, this is even there's a not much different with the Mahayana and the Theravada. Sometimes people think it's a huge different. Theravada think Theravada they are better. Mahayana think that they are better. Actually, path is the same. Like Mahayana, we talk about the 6 paramita. Okay, Theravada, they talk about the 8 noble path. Both of them are explaining about the 4 what called the 3 now I forget three like a moral ethic, mental concentration, and wisdom. So those are same, 8 noble path or 6 paramita. Like 8 noble path, we talk about the right view, right thought, that is a wisdom, and right speech, right livelihood. Those are moral ethic, right mindfulness, right samadhi as a mental concentration, and right effort is a support of all 3. Similarly, in here, in the 6 paramita, generosity, moral ethic, patience are training our discipline, or 3 training, training of the discipline. And the mental concentration is a training of the samadhi,
Wisdom is a training of the wisdom. And perseverance is a support of all the training. So actually both are talking about the same things, Doesn't matter you follow to the Mahayana path or Hinayana path. Both teaching same topic, explained a little bit different way, So that reason in the Mahayana tradition, mean that including the Vajrayana, because Vajrayana is a part of the Mahayana. So Mahayana tradition, the path is divided into the 6 topic. This is called the 6 paramita. So here, generosity, discipline, patience, perseverance, mental stability, and likewise the discriminative awareness are the immeasurable, far-reaching attitude. Expand them and mark yourself into the powerful Lord of the triumphant, who has reached for the shore of the ocean of complex existence. So here, there's 6 factors. First is called the generosity, which is come later one by one. And the second one is the discipline, patience, those are mostly used. Perseverance. Perseverance is a little bit different. Normally whatever we put the effort is become a kind of a perseverance, but in the dharmic way, only enjoying on the virtuous activity is become a perseverance. And mental stability, this is a really important word for the mental concentration. Meditation is making your mind stable. Lots of people think meditation is just keep it quiet. Meditation is making mind is like right now, our mind is like a really, really dry leather. If you try to bend, it crack. So meditation is just giving the oil massage to that leather, or giving a soaking in the water and make it really flexible. So that way, this mental flexibility is a really good word actually here, meaningfully. It is called the meditation. And the discriminative wisdom. Discriminative wisdom means you have to know all the detail, what is what. We know only certain part, maybe only we know maybe 0.1% of all the phenomena. So we have to know everything is knowing the discriminative awareness, means that everything is knowing in detail. That's called the wisdom. And they are the immeasurables. So those they are kind of like immeasurable or worldly, practice of like a worldly practice of those as a not compatible, that way called the immeasurable. So then far-reaching attitude, it means the gone beyond the samsara. So this can take you to the beyond the samsara, far-reach attitude. Mean that it will take you the beyond the samsara. So who taught this one is explain, make yourself into the powerful Lord of the trumpet. It means that explained by whoever practiced this one, you will reach to the Buddha. So powerful Lord of the trumpet is literally translate as a Gewe Wombo is a name of the Buddha, because Buddha have lots of different name, Lord of the Buddha or something like that. If translate, so it's a Lord of the Conqueror actually. So I think he said powerful Lord of the trumpet means somebody victor. Lots of English translate as a victor, who has reached to the far shore of the ocean of complete existence. It means the other side of the ocean of samsara. So you cross the ocean of samsara. So that way, by whoever practicing the 6 paramita, you will reach to the liberation from this. You will reach to the nirvana and liberating you from the samsara. Yes, em mong
Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến bài kệ số 8. Thì bài kệ số 8 theo cái quyển dịch mà con đang có đã dịch sẵn rồi ạ. Thì con xin được đọc như sau: nhẫn nhục, giới hạnh, tinh tấn, chân thật, tỉnh giác và trí tuệ là thường còn bất biến, hoàn thiện không ngừng, tăng trưởng chân tâm, an trụ như bậc toàn thắng vượt ngoài sinh tử. Thì ở đây những 6 cái hạnh ở đây là những cái thực hành chính, những cái gì gọi là tinh túy trên cái con đường đạo của chúng ta. Thì mọi người thường hay nói là ồ, đại thừa khác, tiểu thừa khác, nhưng mà thực tế thì tiểu thừa hay đại thừa cũng không có gì khác biệt nhiều, chủ yếu là khác ở cái cách mà chúng ta gọi tên, khác ở cái cách mà chúng ta diễn giải. Trên con đường đại thừa thì thực hành chính của chúng ta thì chính là lục độ ba la mật. Trên con đường Theravada hiện tiểu thừa thì chúng ta thực hành chính về bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo ở đây thì mọi người cũng đã biết, khi mà chúng ta nhắc đến bát chánh đạo thì chúng ta có các thực hành ví dụ như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì ở bên Theravada thì bát chánh đạo thì lục độ ba la mật thì chúng ta thực hành về 6 cái hạnh. Còn vừa rồi là con đọc 8 cái là 8 con đường của bát chánh đạo của Theravada. Tuy nhiên cả hai cái con đường này cuối cùng chúng ta đều thực hành một cái chung, đấy chính là giới, định và huệ. Thì khi mà chúng ta nhắc đến Mahayana đại thừa thì có nghĩa là nó bao gồm luôn cả kim cang thừa. Kim cang thừa là một phần của trong cái con đường đại thừa. Thì ở trên cái con đường đại thừa thì chúng ta sẽ chia ra làm 6 cái chủ đề chính thực hành. Thì 6 cái chủ đề này để thực hành chính gọi chung lại là 6 lục độ ba la mật. Thì chúng ta vẫn biết đấy chính là lục độ ba la mật thì có ví dụ bố thí, trì giới, nhẫn nhịn, tinh tấn, trí huệ, thiền định chẳng hạn. Thì khi mà nói đến thiền thì mọi người chỉ thường hay nghĩ đấy chính là tôi thiền để cho tâm của tôi nó im lặng. Nhưng mà thật ra thì cái thiền, thật ra là thiền định nó giúp cho tâm của chúng ta ở trong một cái trạng thái tỉnh giác hơn. Thì ở cái câu kệ ở trong này tiếng Anh có dịch ra là khi mà chúng ta thực hành thì giúp cho cái tâm của chúng ta tỉnh giác và đạt được trí tuệ, và trí tuệ này là vị trí tuệ thường còn là bất biến, có nghĩa là trí tuệ mà trí tuệ của sự giải thoát. Tất cả mọi thứ chúng ta biết, chúng ta thấy ở trong một cái trạng thái tỉnh giác, tức là chúng ta biết mọi cái chi tiết của những cái sự vật sự việc đó. Nhưng mà những cái thực hành ở trên ví dụ như là bố thí, kỷ luật, nhẫn nhịn, tinh tấn, thực hành thiền định, trí tuệ, thì tất cả những cái thực hành này thì tuy là thực hành ở trong cái thế giới này, nhưng mà kết quả lại là giúp cho chúng ta có thể siêu vượt khỏi cái luân hồi này. Câu kệ tiếp theo đấy chính là tức là trong cái bài câu tiếng Anh ấy thì là câu tiếng Anh ở đây có nghĩa là ai là người giảng cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta những cái sự thực hành này, thì là người mà giảng dạy cho chúng ta cái điều này là người đã thực hành nó một cách hoàn hảo. Hoàn hảo ở đây có từ là powerful law, có nghĩa là đây là một cái cách dịch, đây cũng là tên của gọi của Đức Phật, tức là từ tiếng Sanskrit thì có nghĩa là đấng chiến thắng, tức là cái từ Victor ấy, thì nó là chiến thắng. Thì ở đây chúng ta dịch sang tiếng Anh là powerful law, có nghĩa là đấng vô cùng mạnh mẽ. Thì chúng ta cũng có thể hiểu đây là một tên gọi khác của Đức Phật. Đức Phật thì có rất là nhiều tên gọi, và khi ở đây câu kệ tiếp theo đấy sẽ là who had reached the far shore, thì chúng ta có thể hiểu là khi mà chúng ta đi theo cái sự thực hành giải thích bởi vì đấng Đức Phật hay là đấng giác ngộ, thì cuối cùng chúng ta sẽ siêu vượt khỏi luân hồi, chúng ta sẽ đạt được tới, chúng ta sẽ vượt qua khỏi cái bờ biển, cái đại dương của luân hồi đau khổ, và chúng ta đạt được tới niết bàn, chúng ta đạt được tới quả vị Phật giải thoát chúng ta khỏi mọi khổ đau. Okay, this word, sometimes there you see is called the immeasurable or far-reaching. So immeasurable is a sometimes translation, commentary explained as beyond the reachable by the Shavaka and Patigya Buddha. I disagree with that.
Because Sherpa and Vadija Buddha also they realize the wisdom. They have wisdom. So how come they cannot reach that one? What Bodhisattva can reach. So that is a little bit, I think sometimes Mahayana, little bit, what call this, discriminating, racist or whatever you use. They are sometimes have, this Mahayana text sometimes mention this way. That's, I'm not sure. So that way earlier I said, worldly beings cannot reach that one. Worldly beings cannot understand. So beyond the reachable of the worldly mind. So that way, I think it's better to immeasurable. And far-reaching is in this translation is they use as a far-reaching, but a lot of time we in the Sanskrit is called the paramita. As a English, many times they use as a transcended. It means the gone beyond. So how to gone beyond is this practice by the six paramita, practice with the free from three sphere, which is mean the in the jewel ornament is used as a two wisdoms, discriminating wisdom and primordial wisdom. So when you practice with the true wisdom, it far reach, it means the transcended, gone beyond. If you practice the six paramita without the support or without the wisdom of discriminating wisdom and primordial wisdom, this is only becoming worldly path, and it cannot reach to the far. So these two, I think we have to think about the immeasurable mean that this worldly mind, ordinary mind cannot reach that meaning of the deep. That way is called the immeasurable. Shelter member mean that like someone cannot understand in this one. Lui Xieldo is actually Tibetan word, is basically talking about someone's understand, beyond the understand of the ordinary, this kind of wisdom. And by whoever understand, reach to the for far, it being the transcended from the samsara. So these two, I think, should explain a little bit. Kimura, can you share me again about the two kind of wisdom? Because they were crying, so I couldn't follow what you're saying. Yes, in the jewel ornament, Gambopa explained called the discriminating wisdom and primordial wisdom. Yes. Just give me a second. I got it. There are two kind of wisdom. One is discriminating wisdom, and one is remedial. Primordial. Yeah. Yes. Actually, for this part, I'm not sure I get it correctly 100% because those are right. Okay. Yeah. So I will summarize this. So for wait, I'm a little bit lost here. So actually, when we summarize, we said Kambopa in the Jewel lens that there are two kinds of wisdom. One is discriminating wisdom, and another is I know the word, but I can forget how to speak it in English. And then in primordial wisdom. Yes. Primordial wisdom means there's like a Yes. Understand that was. And as I writing here, we said Mahayana in far-reaching in Sanskrit is mean paramita, and yes. is in gone beyond the worldly life, like worldly things. So when we practice the six paramita, so we will have two kinds of wisdom. So without this wisdom, we cannot succeed in the path or in the path. Is it? Without the true support of the true wisdom, you cannot transcend it. You cannot far reach. Yes.
And so okay, I get. Vừa rồi em bé nha con, vừa rồi em bé nhà con có hơi khóc một tí nên là con không có theo hết được các từ của thầy, thì con cũng đã hỏi lại ý kiến của thầy rồi. Thì ở trong bài đoạn vừa rồi thầy giảng thì thầy có giải thích rõ hơn ở cái câu kệ cuối cùng đấy ạ. Tiếng Anh thì là who had reached the far shore of the ocean of compulsive existence. Thì ở đây khi mà chúng ta đọc cái từ là reach the far shore thì ngày xưa ở trong nước Cambodia cũng đã nói là khi trên cái con đường mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ có hai cái trí tuệ. Cái trí tuệ thứ nhất đấy chính là nhận thức, trí tuệ mà phân biệt. Thứ hai đấy chính là trí tuệ con đi lên giường cho mẹ, con đi lên ngủ đi. Cái thứ hai đấy là cái trí tuệ bổn nguyên ấy ạ. Thì khi mà chúng ta ở đây tiếng Anh cái từ far reaching thì ở trên cái tiếng Sanskrit nó có nghĩa là paramita, tức là cái lục ba la mật của mình ạ. Thì khi mà chúng ta thực hành cái lục độ ba la mật này thì chúng ta sẽ có hai cái trí tuệ. Thứ nhất đấy chính là cái trí tuệ không phân biệt, và thứ hai là trí tuệ phân biệt. Thì khi mà chúng ta thực hành mà chúng ta thiếu đi cái sự hỗ trợ từ hai cái trí tuệ này thì rất là khó để cho chúng ta cuối cùng đạt được cái sự mà như ở đây là cái từ far. Thì chúng ta sẽ, nếu không có sự hỗ trợ của hai cái điều này thì rất khó để cho chúng ta đạt được đến cái sự vươn qua được cái bờ bên kia của đại dương, có nghĩa là chúng ta vượt qua được khỏi cái luân hồi, chúng ta đi được tới cái niết bàn. Chỉ với một cái tâm thức về thế giới bình thường thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta đạt được đến cái sự hiểu biết tối thượng. Nên thông qua cái việc mà chúng ta hiểu biết này thì cuối cùng như ở trong bài kệ đã có nói, đấy là chúng ta có thể vượt ngoài sanh tử, tức là câu kệ là an trụ như bậc toàn thắng vượt ngoài sanh tử. Yes, Mola. Okay. Now, first detailed explanation. First, we're going to talk about from the sixth perfection, or the first is generosity. Here, a little bit different than the normal other texts explain. Here said, any family in which the father or mother are honored will be together with the Brahma and together with the teacher. They will become the renowned for honoring them, and afterward as well will attend rebirth of the higher state. So this one, lots of lay people have responsibility of taking care of their family. So that reason, this is difficult to practice the generosity to give to other whatever they have a material wealth. So this one is Nagarjuna, simple way to how you can practice your generosity. Same time, you take your responsibility of being family, person. So that is what does it mean that. So how to do is the person, if they show the honor or respect or taking care, basically taking care, like providing, especially your father and your mother, providing food, providing clothes, providing shelter, and whatever necessary medicines. All that is, if you do this one, take care of your elderly. That here is a father and mother is talking about maybe somebody is really kind to you, because when we talk about the generosity, object to the generosity, we said like a quality object with quality, which is the like 3 jewels, teachers. These are object of the quality. An object of the kindness is it our parents or someone who kind to us. And the object of the compassion is someone who really need. So maybe lots of lay people cannot do lots of offering to the pagoda and things like that, or they cannot give to the poor one, but less they can take care of their parents. So once you take care of your parent,
with the honoring, with the respectfully, and with kind-heartedly, and providing whatever they need. So that person, so this talking about anyone, any family person who lay person who doing this one will together with the Brahmas. What is the does it mean that it doesn't have a in Tibetan is someone who bad behavior, who are not with the bad behavior. That way Brahma means the pure conduct here. That person is with the pure conduct. And because that person is doing right things, and that person is with the teacher. Teacher's job is to make you what should adopt and what should abandon. So since you are already doing that one, that means you are with the teacher. So this is what it means, the person who taking care of their parent, respecting them, honoring them, and looking after your parent, that person is with the discipline. So that way, that person with the pure contact of the Brahma, and that person is avoiding all the wrongdoing and doing the right things. That way, that person is with the teacher. So this kind of person who doing right now with this honoring their parent, the father and mother, they will become renowned on honoring them. So in this life, people will say lots of good things about them. How wonderful this person is, taking care of their parents, taking care of their loved one, taking care of their kind one. So everybody said all the good things. And afterward, it means that once you died, you will be reborn in the higher state, mean the higher realm. So you are making yourself this life and next life both good merit, which the good merit, which is a benefit for you this and next life. So that reason, this one is a lay person who cannot do lots of offering to the quality object to the like 3 jewel and teachers, also cannot give to all the poor needy one, but less taking care of their loved one, taking care of their kind one, and that one is a same as a doing practice of generosity. Because sometimes this is, I think, really good for us, because sometimes we talk about the universal love, we talk about the immeasurable compassion, we talk about the bodhicitta, but we forget people around us. We not take care of people who are around us. We neglect them. People who, it's actually, this is a universal love, immeasurable compassion, bodhicitta, and those are wonderful topic. But actually, we have to do with the small things what we can do around us. If we cannot take care people or anyone, like a people or animal or anyone around us, if we cannot love them, we cannot give them compassion, just forget about the universal love or immeasurable compassion. That is actually becoming lip service. Yes, Khenpo. Con cầm lên đi. Con cầm đi lên giường cho mẹ ngồi dịch một tí. Con đi lên ngủ đi. Con xin lỗi ạ, hôm nay bé nhà con nó thức dậy giữa chừng. Thì hôm nay tức là nói về lục độ 35 mật, thì tiếp theo là vẫn ở trong cái bài kệ số 8 là chúng ta đã nhắc về cái việc là chúng ta thực hành lục độ 35 mật. Thì sang cái bài kệ số 9 thì thầy sẽ đi vào chi tiết hơn. Vậy lục độ 35 mật là như thế nào? Thì lục độ 35 mật ở trong cái tuyển tập của Ngài Long Thọ, ở trong cái bài kệ số 9 này nó sẽ có một chút khác biệt so với
Tức là cái đầu tiên là bố thí ạ. Thì con đi lên chưa? Thì cái hạnh bố thí được đề cập đến ở trong quyển tuyển tập của ngài Long Thọ sẽ có một chút khác biệt trong với các quyển tuyển tập khác. Thì khi mà chúng ta nói đến việc là các cư sĩ tại gia, thì các cư sĩ tại gia ngoài cái việc là trách nhiệm trên con đường ngoài những cái việc của chúng ta bố thí ở ngoài, thì chúng ta còn có một cái trách nhiệm, đấy chính là trách nhiệm cho gia đình của chúng ta, trách nhiệm cho gia đình của những hành giả cư sĩ tại gia. Vì một khi mà chúng ta còn cái trách nhiệm về gia đình này thì sẽ rất là khó để cho chúng ta là tức là chúng ta bố thí bất kể những cái gì mà chúng ta có. Cái điều này rất là khó bởi vì chúng ta còn có trách nhiệm gia đình mà chúng ta cần phải lo. Cho nên là mà ở trong cái bài kệ số 9 này thì đề cập đến cái việc là chúng ta bố thí, tức là con xin được đọc bài tiếng Việt ở đây là: người luôn bày tỏ hiếu kính mẹ cha, cung kính bậc đạo sư hay với bà la môn sẽ được kính trọng, danh tiếng đồn khắp, trong tương lai sẽ được sanh về cõi thiện. Thì ở đây có nghĩa là một người mà họ thể hiện cái sự tôn trọng, họ mà họ chăm lo và họ cung cấp những cái món đồ thiết yếu tới mẹ mình, tới cha mình, ví dụ như là đồ ăn này, nơi ở hay bất kỳ một cái điều gì đấy mà cha mẹ mà mình cần. Thì ở đây là cha là mẹ, có nghĩa là những người đã rất là yêu thương, những người đã rất là từ ái với chúng ta. Như lúc trước là thầy cũng đã giảng cho chúng ta là chúng ta có những đối tượng để cho chúng ta cúng dường hoặc là bố thí. Cái đối tượng thứ nhất đấy chính là chúng ta cúng dường đến các đối tượng của phẩm chất, thì chúng ta có Tam Bảo, Phật, các tăng, hoặc chúng ta là có vị thầy. Còn về đến vào đối tượng để cho chúng ta cúng dường hoặc trao đi là trên cái tình yêu thương, thì ở đây chính là cha, là mẹ của chúng ta. Tuy nhiên thực tế đấy là không phải người nào họ cũng có cái điều kiện dư giả để họ có thể có những cái họ có thể cúng dường lên tới chùa chiền hoặc là các chư vị thầy. Thì không phải ai cũng có cái điều kiện làm như vậy, nhưng mà để cho thực hành cái hạnh bố thí này thì họ hoàn toàn có thể làm cái điều đấy tới ngay những cái người thân yêu nhất, gần gũi nhất với họ, chính là cha mẹ. Họ chăm lo cho cha mẹ của mình, họ họ chăm lo về thức ăn, họ chăm lo về dinh dưỡng, họ chăm lo về tất cả mọi thứ cho cha mẹ. Ở trong bài kệ này thì lại người luôn bày tỏ hiếu kính mẹ cha, cung kính bậc đạo sư hay với bà la môn. Thì ở đây trong tiếng Anh có từ là ba man. Thì ba man ở đây có nghĩa là những cái người mà họ thực hành những cái hạnh hay là họ có những cái hoạt động rất là thiện lành và rất là tốt. Con rất là xin lỗi cả nhà, hôm nay em bé nhưng con nó hơi bị quấy. Bậc ba man ở đây hay là bậc đạo sư thì có nghĩa là người mà dạy cho chúng ta là những cái gì mà chúng ta nên loại bỏ, không mà xa lánh, không thực hành, hoặc cái gì mà chúng ta cần phải trưởng dưỡng, tăng trưởng thêm. Thì khi mà chúng ta làm những cái điều này thì ta sẽ được kính trọng, danh tiếng sẽ đồn khắp. Ở đây có nghĩa là khi mà những cái người nào mà thực hành những cái điều này thì họ trong cái cuộc đời này họ sẽ được mọi người ca ngợi, mọi người tán thán, mọi người có thể kêu là cái người này làm rất tốt, yêu thương cha mẹ, yêu thương mọi người. Và khi mà chúng ta rời khỏi cái thân xác này rồi thì chúng ta có cái cơ hội tương lai sẽ được tái sinh về cõi thiện. Nên là khi mà chúng ta tạo ra được những cái công đức hoặc là những cái phước báu thì nó không chỉ giúp cho chúng ta ở trong đời này mà nó còn giúp cho chúng ta ở trong những cái đời vị lai. Thì thầy nhắc lại một lần nữa, đấy chính là đây là một cái phương tiện mà giúp cho những cái hành giả cư sĩ tại gia, những người mà không đủ điều kiện để có thể cúng dường thường xuyên lên tới Tam Bảo, hay là bậc thầy, hay là thậm chí là không đủ tài chính, tài bảo hay phương tiện để giúp đỡ cho những người nghèo khó, nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có cơ hội để chúng ta thực hành cái hạnh bố thí hoặc là cái hành động lượng thông qua cái việc mà chúng ta yêu thương tới những cái người gần gũi nhất, những cái người thân thuộc ở xung quanh ta. Đây là một cái điều mà thầy nghĩ là rất là tốt cho những hành giả cư sĩ tại gia, hay tốt cho tất cả chúng ta. Chúng ta thường xuyên nói liên tục về Bồ Đề tâm tối thượng hay là cái tình yêu toàn cõi vũ trụ này, nhưng mà đôi khi chúng ta lại quên mất luôn tới những cái người mà ở ngay xung quanh ta, gần gũi ta nhất, thậm chí chúng ta còn từ chối cái sự hiện diện của họ.
Thì những cái tình yêu rộng lớn, những cái bồ đề tâm tối thượng là gì, khi mà đến những cái điều nhỏ nhất như vậy chúng ta cũng không thể làm được. Nếu như mà chúng ta không không có nổi những cái tình yêu thương nhỏ bé này thì hãy quên đi cái việc nói về bồ đề tâm tối thượng hay là tình yêu rộng lớn vũ trụ cao la. Yes, Kemola. Sorry, Kemola. Doji wake up in the middle and he just keep crying. Okay, so see how mother have to work hard. So, okay. Now is a second is a, so that is a really simple way to how to practice in the Mahayana lay person, how to practice the generosity. So I mean, both is there, you know, your responsibility and same time your practice of generosity there. If you take care of your kind one person who kind to you. And also it's really easy to do that one, you know. When we try to give to our loved one, some things is, like a holiness Duba a few days ago, he was teaching, I saw when he's teaching, he said, when we try to give to our family member or loved one, we have no problem to give him whatever we, like a so huge number of money, even no problem. But when we try to give to the beggar on the street, even like $1-2 is really difficult. So that is that way. I think sometimes we have to practice from the easier one, from the easier side is better. So that way, this one. Then second is called the discipline. So the generosity and the discipline. The discipline, there's a four topic. First is called the precept that have to be kept. What do you have to keep the precept? So here said SQ, yeah, ES. Oh, sorry. I think I should read from here. And if here, okay. When one give it up, causing harm, 1, thieving, 2, sexual activity, 3, lying, 4, alcohol or toxic, 5, and attachment to the eating when it's not time. It's mean that after the noon. It's called the not time to eat. 6, delighting in the high bed and seat. 7, and song, dance, and all sort of jewelry. 8. This is called the 8 precept. So you must keep those 8 precept. So I think pretty much we know causing harm means that like including killing or harming other beings, other sentient beings, any kind of sentient beings. TV means that taking away something not belong to you. Sexual activity is like a intercourse, and a lying, especially here called a spiritual lying, like we just come later. We will discuss is I think later is come. And alcohol means that something is intoxicating, something that cause you to losing your ability, losing your mindfulness. So that way it's called alcohol. And attached to the eating when it's not time, we just mean that after the noon, like a midday, after the midday, then it's called the not time to eat. Once you took this 8%, then you should, be not eating after the noon. And don't enjoy on the delight high bed or sitting, delighting in a high bed, or this is sometimes it's called high or expensive. So high is if higher than 1 cubit is called a high bed, or expensive means that made by some kind of really expensive material,
So even it's lower than 1 cubit, if it's made by the one expensive material, it's not allowed because it's causing to the attachment. Also, or arrogant, becoming arrogant, and enjoying the song, dance, and sort of jewelry. All those become part of the attachment. So main point in the here discipline or moral ethic is really working on generally all the afflicted emotions, particularly attachment is the main focus to antidote of the attachment is the Buddha taught the moral ethic. So that reason. Như Chamberlain. Thì tiếp theo là sau cái bài kệ, cái đấy chúng ta sẽ đi đến cái bài kệ số 10. Thì bài kệ số 10 ở đây là sống yêu thương không hãm hại trộm cắp, thọ thực đúng giờ, xa lìa vọng ngôn say xỉn, tránh ngồi giường cao cùng với ca hát, tránh xa khiêu vũ cùng với trang sức đeo thân. Thì ở đây là thầy giảng là những cái câu, tất cả 4 cái câu kệ này là giảng cho chúng ta để chúng ta biết được để chúng ta trì giữ giới luật. Thứ nhất đấy chính là chúng ta từ bỏ cái việc làm tổn hại đến những chúng sinh khác. Thứ hai đấy chính là chúng ta không ăn trộm, ăn cắp, có nghĩa là chúng ta lấy đi những cái đồ mà không thuộc về chúng ta. Thứ ba đấy chính là những cái hành động mà liên quan đến gọi là phạm vào giới tà dâm, hoặc là những cái việc liên quan đến tình dục ấy ạ. Cái thứ tư đấy chính là những cái lời nói dối, nói không thật. Cái thứ năm đấy chính là alcohol, ở đây là rượu. Thì rượu ở đây chúng ta tránh tại sao? Bởi vì rượu như là một cái chất độc, khi mà chúng ta uống đưa vào người những cái chất độc như thế này. Tại sao lại nói là chất độc? Bởi vì nó là cái nhân mà nó làm cho chúng ta mất đi cái sự tỉnh táo. Cái thứ năm đấy chính là ở đây ghi là attachment to eating when it will not harm, có nghĩa là chúng ta có cái nhu cầu ăn uống nhưng mà nó không phải cái thời gian, tức là cái này nó giống như thọ bắt quan trai giới của mình ạ. Có nghĩa là chúng ta sẽ không ăn vào cái buổi chiều, tức là chỉ đến xế trưa giờ ngọ thôi là chúng ta sẽ không ăn nữa. Thì cái đoạn kệ này là nó nói về cái việc như vậy. Tiếp theo đấy chính là thỏa mãn trong cái việc là nằm ở trên những cái giường hoặc là những cái ghế cao. Ở đây là có thể là cao ở đây nó sẽ là 1 cubit, còn hoặc là nó có thể làm bằng một cái vật liệu gì đấy mà nó rất là đắt, thì chúng ta tránh cái việc này. Tiếp theo là chúng ta tránh là những cái việc đàn hát hoặc là khiêu vũ. Và cái cuối cùng, cái thứ 8 đấy chính là chúng ta tránh những chúng ta không sử dụng, không đeo những cái trang sức vàng bạc. Thì ở cái bài kệ này cái chính nó chính là 8 cái giới mà chúng ta cần gìn giữ. Và thông qua cái việc mà chúng ta chỉ giữ 8 cái điều này thì như Đức Phật chỉ cho chúng ta cái con đường gìn giữ điều này thì chúng ta sẽ loại bỏ được tất cả những cái sự tình phiền não tiêu cực. Yes, Kimbola. Okay. Sorry about that. For her. So, okay. So for men and a woman, this is why is a man and a woman? Because especially talking about the 3 what about this 3 continents. So because the northern continent is they're born with the karmically, and they live with the life is a much better than us. So at some point they are not really suitable to practicing those. They don't have those problems. They live like almost like a Gadram, and they have a lifespan as exactly. So that way they don't really need to practice. That's the problem for them. So that way in the 3 continent, like east continent, south continent, north continent, and human beings, male and female, who keep this 8%. You know, this 8% is called 8-branch vow. Emulate is, I'm not sure this emulate word is correct or not. So here I said to on those 8 branch the emulate, that emulate mean the
the ethical discipline of the liberated arhat, which is mean that actually we follow like those arhat. What it means? Those arhat, they kept this 8 precept, that way they achieved the arhathood. So if we want to become an arhat, which is mean the nirvana, liberation, then we must keep these 8 precepts. So that way the ethical discipline will liberate arhat. This one day precept will bestow on men and women an attractive body of desire on God. So it means the by keeping this 8 precept, you will get a good looking body. So lots of people, try to do plastic surgery and makeup and lots of things, try to improve their appearance as a better looking. But that one is a temporarily help, if long term, if you want to be really good looking, and this is the best way to make the make good looking. So like keeping those 8 precepts. Yes, Kamala, you finished? Yes. Can you share again about the 3 continents, the East, the South, and the North, Yeah. and the human? Yeah, normally there's a 4 continent, Yes. there's a Mount Meru 4 continent, but northern is basically they live with us, kind of like a sedentary life. They have a sedentary lifespan, and they enjoy it from the wish fulfilling tree. So they don't have a reason to practice Dharma. So they live like more like a Gardram. So that way it is called the Lingsun Kebapeme. It means the three continents, male and female. East, South, North. He cried so much. I didn't even get it. So the North continent is similar like the Gotham, so the people not really practice the Dharma. Yeah. And the rest is the East, South, and the West. West, yes. Yes. So West, East, South. So they are human. Yes, all are human. Human live in the Yes. 4 continent. But those, especially those 3 are more kind of. Yes, I understand now. Sorry. Thì ở câu kệ ở bài kệ số 11 chúng ta sẽ đi vào là người tại gia ai giữ 8 giới này là noi theo gương đạo đức của bậc A La Hán, ngươi dưỡng hạnh nguyện tẩy trừ ô nhiễm, thân sắc đáng ưa như chư thiên dục giới. Thì thật ra là ở cái bài kệ tiếng Việt mà được dịch ra rồi thì không sát ý lắm so với cái bài tiếng Anh. Thì thầy đi và thầy có giảng chi tiết hơn ở trong cái bài kệ tiếng Anh, nó có cùng là có men and woman, tức là nam và nữ. Thì thường là chúng ta vẫn biết là có tới 4 cõi lục địa, đúng không ạ? Thì cả 4 cõi lục địa này thì riêng ở cõi phía Bắc thì ở cái cõi này thì chúng sinh ở cõi này tương tự như chúng sinh ở cõi thiên, đấy chính là họ sống trong một cái đời sống rất là đầy đủ và họ không thực hành giáo pháp là nhiều. Còn ở trong 3 cái cõi còn lại thì đa phần đấy là chúng sinh. Thì chúng sinh 10 nhưng mình chúng sinh thì ở trong cái bài kệ số 11 này có nghĩa là những cái người nào mà họ gìn giữ được 8 cái giới này, những cái này nó giống như là giới nguyện đấy, thì những người nào, những hành giả nào mà gìn giữ được 8 cái giới này thì họ sẽ đạt được đến quả vị giống như chư vị A La Hán. Tức là chư vị A La Hán đạt được cái quả vị A La Hán thông qua cái việc trì giữ 8 cái giới này. Thì nếu như mà chúng ta muốn đạt được giải thoát, chúng ta muốn được như các vị A La Hán thì chúng ta nên cố gắng duy trì thực hành và gìn giữ 8 cái điều này. Thầy thấy là và khi mà con nằm xuống cho mẹ dịch, và khi mà chúng ta gìn giữ 8 cái điều này thì chúng ta sẽ thấy có một cái kết quả, đấy chính là chúng ta sẽ có được một cái sự rất là ưa nhìn. Thời buổi ngày nay có rất là nhiều người họ dành tiền bạc,
họ tốn kém rất là nhiều để họ đi phẫu thuật thẩm mỹ để họ có được cái ngoại hình đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Thế nhưng mà cái việc mà đi phẫu thuật thẩm mỹ này nó chỉ mang lại cho chúng ta cái vẻ đẹp tạm thời mà thôi. Còn nếu như mà chúng ta thực sự muốn chúng ta có một cái vẻ đẹp tự nhiên thì cái việc tốt nhất cho chúng ta để chúng ta có thể đạt được đấy chính là thông qua cái việc chúng ta gìn giữ 8 cái giới này. Thì ở trong cái bài kệ này cũng có nói là nếu như mà chúng ta khi mà chúng ta người nam và người nữ gìn giữ 8 cái giới này thì sẽ có được một cái cơ thể đẹp đẽ như ở trên cái cõi thiên. Yes, Kamala. So that way they said that one day precept will have a desirable body like a Garvam. So that way, if you keep, and also you should share. So that way, I said, will bestow on men and women. So this is who can receive this vow. Is that in the 3 continents, men and women. So you can keep yourself. Also, you can share to other 2. So that way they can reach the attractive body like a Garvams. So there's one sutra. It's called sutra name is called the Indra Request Sutra. So in the Request Sutra, Buddha said, especially time to keep this vow is a waxing moon. Yeah, waxing moon. 8th day of a waxing moon. You know, like every lunar day, lunar months, 8th day. Or Chutidawa is called miracle month, which is the lunar first month, because Buddha show from the first 2 until the 15th, every day Buddha show miracle power each day. So in those times, is especially effective. Buddha said should anyone who keep this 8%. And Buddha what said that person is in future is becoming like me. Not just only this one is what I'm saying is not just only reach to the God realm. More than that is actually we have good chance to become like a Buddha, because Buddha himself said from the sutra, which is required by the Indra. So in Tibet, lots of people do Nyungne retreat, because when the Nyungne retreat, every day you take this precept. You know, lots of people do Nyungne retreat on the lunar first month. Which is mean the first day to until the 15th day is called the 8th pair of Nyungne. So I think this is the main reason Buddha mentioned from that sutra. Yes, Kamala. Thì ở đây thầy có giảng thêm là một ngày, tức là ở trong này có nói là một ngày mà chúng ta gìn giữ được đầy đủ 8 giới luật này thì chúng ta sẽ có một cái quả, đấy là chúng ta có được một cái thân thể đẹp đẽ hoặc là tuyệt vời, hoàn hảo. Thì khi mà chúng ta thọ nhận những cái 8 cái giới này thì cái sự thực hành ở đây nói là ở tiếng Anh là cho tất cả men and women, bestow on men and women, có nghĩa là trao cho những người nam và người nữ ở toàn 3 cái lục địa. Thì nếu như mà chúng ta đã biết được cái việc lợi lạc của cái việc trì giữ những cái giới này thì chúng ta chia sẻ những cái điều này cho người khác để họ cũng được những cái lợi lạc như vậy. Thì trong một bộ kinh thì Đức Phật cũng đã nói là chúng ta thọ nhận những giới này tốt nhất khi mà ở trong cái thời điểm trăng non là trăng lưỡi liềm ấy. Thì ở trong cái thời điểm này có nghĩa là nếu mà theo lịch âm có nghĩa là từ ngày mùng 1 cho đến ngày 10 rằm, thì từ ngày mùng 1 cho tới ngày 10 rằm thì ngày mỗi Đức Phật thi triển thần thông hàng ngày, cho nên khi mà chúng ta thọ 8 cái giới này vào trong những cái ngày đặc biệt này thì sẽ mang lại một cái năng lực rất là mạnh mẽ. Khi mà chúng ta gìn giữ được 8 cái điều này thì không chỉ cái việc là chúng ta có cơ hội tái sinh ở những cái cõi thiên hay là cõi cao, mà thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể có cơ hội chúng ta trở thành một vị Phật, tức là chúng ta
thành quả vị Phật. Ở bên Tây Tạng thì mọi người thường hay thực hành những khóa nhập thất ngắn hạn nung nê. Thì khi mà chúng ta tham gia vào những cái khóa nhập thất nung nê này thì hàng ngày chúng ta đều thọ nhận 8 cái giới này và chúng ta thực hành. Nên là chúng ta thường thấy ở bên Tây Tạng mọi người sẽ bắt đầu các khóa nung nê có thể là bắt đầu từ ngày mùng 1, diễn ra trong thời gian thì là tùy, nhưng mà trong cái khoảng thời gian từ mùng 1 đến 15 thì mọi người thường hay chọn trong cái khoảng thời gian này để mọi người thực hiện cái khóa thực hành nung nê này. Nên là ở đây cái bài kệ ở đây có nghĩa là khi mà tức là việc mà thọ 8 cái giới này và gìn giữ 8 cái giới này thì sẽ giúp cho chúng ta có được một cái cơ thể mà được đẹp đẽ ao ước như ở trong cái cõi trời. Và như thầy có giảng đấy chính là chúng ta nên chia sẻ cái này cho người nam và người nữ để cho mọi người cũng đạt được như vậy. Và thậm chí không chỉ chúng ta có được một cái cơ thể đẹp đẽ như ở cõi thiên, mà chúng ta hoàn toàn có thể đạt được cái quả vị Phật như Đức Phật đã giảng dạy ở trong kinh điển. Okay. Now, as a second from the discipline, it's called the getting rid of incompatible trait. It means that something is opposite of the discipline. Something is opposite for the discipline. So what is the opposite of the discipline or some incompatible trait? Is view as enemies. So these are is a true enemy are those lists: stinginess, guile, pretense, attachment, lethargy, false pride, false pride, lust, hatred, and conceit over greatness of a castle, physique, education, youth, or power. So these are your enemies. This in the Dharma, like first one is called here is as a list as a stinginess. Stinginess, as a Kambaba said, whatever you give to the other is your. Whatever you keep in the home is not your. So stinginess is causing you to lots of negative karma. So because of this life, it make you more miserable about how to protect them. And the next life, because of your stinginess, you may be reborn in the hungry ghost. So that way, a stingy is your enemy. And goel. Goel is in the Tibetan we call the yo. Who is hiding their own faults. It's called a goel. And the potence mean that it's a you, which is mean that even you don't have those quality, potentially you have those qualities. So this is a you in Tibetan work together. That is a kind of deceptive. Then attachment. Attached to your body, attached to your wealth, you attach to the whatever possessions, that's called the attachment. Then third one is lethargy. It's mean also sometimes it's translated as a laziness. This is a lethargy is mainly talking about just doing nothing. Little bit different than laziness, but this is a kind of like someone who not really enjoying kind of accumulating the merit. So just hanging around, do nothing. That kind of things is lethargy. Then it's called the false pride. So this false pride is the same as a spiritual lying. False pride means that without having any kind of high quality, you feel like you have a high quality. Some people believe they are already enlightened. Even they are not enlightened. Some have that kind of themselves. I don't know what call this. Believe them.
you know, some deliberately, you know, deliberately they lie in this one. So false pride. Lust means the being attached to the what attachment on the desirable object. Hatred means the opposite of that emotion. When you see less desirable or ugly object, you get kind of like a disgusted thought. So this two is based on the beauty and ugly. You have lust and hatred. And the concept over greatness of a castle, physics, education, youth, and power. So you have that kind of arrogant of a in the Tibetan. He said, "Oh, he said, oh, I'm really highly family. You know, my family is really high, like a Brahmin or royal or this and that." Lots of people have that kind of pride, and or you have your physique. Oh, I'm good looking. I'm youth. I'm young. I'm beautiful. This and that. Physically greatness, or your education, your youthful life, and or power or ability what you have. So those are good. It's not saying they are bad, but when you have a concept over greatness, over them, greatness of, oh, I'm great this way, I'm great, that is becoming arrogant, that is becoming pride, and only that bring to the negative. So in the Dharma, especially Dharma practitioner, if you are overshadowed by this kind of a negative emotion and you improving your Dharma is really difficult. So you have to break that one. Like what the Dharma practitioner is, like if you are learning Dharma, okay, I give you an example. If you are learning Dharma, for the beginning, you feel like you know nothing. That is true, you know nothing. Then slowly, when you learn something, when you learn some, okay, little bit, like you test a little bit, you know, when you reach to the close to the fire and you feel like hot, and that kind of experience comes, then you feel, oh, now I know the Dharma. If you stuck there, that's a mistake. You have to pass from that. When you pass from that, then actually you start learning. Once you start learning, more you learn, you feel more humble. Really, I mean, really humble, because you feel like you know nothing. Your knowledge is not good enough. You know, always it goes that one. So this kind of a period time comes if you're studying Dharma, for example, and the other education too, because my experiences come from the studying Dharma. So at the first period time, you feel like you are the most idiot one, know nothing. But then second period is when you start to know it, then you feel so arrogant. Oh, I'm the great. I know everything, this and that. But then when you pass from that, then you feel like, oh, I know nothing. So that way, if you start there, then you will never learn anything. Actually, you know. So this one is those are, it's not saying as your castle, physics, education, youth, and power is a negative. It's not negative. When your emotion is overshadowed by some of those quality, then it is a kind of completely block you further education, further learning, further improvement. Then that is become a negative. So that way, this especially those are your enemy to liberation, your enemy to nirvana, your enemy to improving better quality life, or better knowledge, better merit, higher merit. So that reason they call the view as enemy. This all as a view as enemy. Yes, thì tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến cái bài kệ số 12. Thì cái bài kệ số 12 ở đây là giúp cho chúng ta hiểu được, biết được rõ hơn là cái đối nghịch lại với cái việc là gìn giữ giới luật là cái gì, để cho chúng ta thoát ra khỏi nó.
cho con xin 30 đô, con lấy cái bình của con lên đây. Just give me 5 seconds. I give to Doje something. Nhanh lên đưa đây cho mẹ. Ok, đưa đây cho mẹ. Xong rồi con đi ngủ đi nhá. Hôm nay như vậy là không được nữa. Uống xong rồi đi ngủ, ok. Lên giường. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ sang cái đoạn kệ số 12. Thì cái bài kệ số 12 này là giúp cho chúng ta biết được cái gì là đang là đi ngược lại với cái việc là trì hướng được, để cho chúng ta biết, chúng ta sẽ tránh ra, giống như là chúng ta biết ai là kẻ thù để cho chúng ta thoát ra khỏi cái đấy. Thì ở đây trong cái chuyển dịch kia là keo kiệt, xảo trá, tham lam và lười biếng, kiêu ngạo, thành kiến, hận thù và ngã mạn, tuổi trẻ, giai cấp, quyền năng và học thức, hãy nhìn chúng như là đối tượng của kẻ thù. Thì thầy đi sâu vào chi tiết thì thầy nói là trong khi mà chúng ta thực hành giáo pháp thì cái việc mà keo kiệt, buồn xỉn nó là một cái cản trở rất là nhiều cho chúng ta trên cái con đường đạo của mình. Giống như ngày xưa tổ Minerva đã nói là những cái gì mà chúng ta trao tặng đi cho người khác, cho chúng sinh khác, thì đấy là cái của chúng ta. Còn cái gì mà chúng ta cứ ôm khư lấy của mình thì lại không phải là của chúng ta. Nên là chúng ta nên tránh xa cái việc là chúng ta tránh để bị mình rơi vào cái gọi là keo kiệt. Và thật ra khi mà chúng ta keo kiệt thì ở trong cuộc đời này chúng ta cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, và ở trong cái đời sống vị lai tiếp theo thì có khả năng chúng ta sẽ tái sinh vào một con ngã quỷ, và lúc nào chúng ta cũng phải chịu cái quả của cái sự khổ đau, quên, cái quả của cái sự thiếu thốn. Mẹ cho con uống bằng này thôi, rồi con đi con ngủ đi, chứ con không uống nữa, con uống nhiều là không được. Và tiếp theo cái thứ hai đấy chính là xảo trá. Xảo trá thì ở bên tiếng Tạng hay còn gọi là yo, thì ở đây có nghĩa là chúng ta sống không thật, chúng ta cố gắng giấu đi cái bản tính chân thật của mình, những cái mà chúng ta những cái lỗi lầm, tức là chúng ta giấu đi những cái lỗi lầm của chúng ta. Và cái tiếp theo đấy chính là chúng ta sống giả tạo, có nghĩa là những cái gì mà thật ấy, thì là chúng ta không thể hiện ra cho người khác, nhưng mà chúng ta lại thể hiện những cái không thật của mình cho họ thấy. Và cái tiếp theo đấy chính là chúng ta bị tham lam, chúng ta bị dính mắc. Cái tiếp theo nữa thì nó là một cái sự, nó na ná như cái việc là chúng ta lười biếng ấy. Tức là nó na ná như vậy, nhưng nó không hẳn có nghĩa là chúng ta lười biếng hẳn như ở cái đời thường, mà nó có nghĩa là chúng ta không làm một cái gì đấy. Ở đây nó có nghĩa là chúng ta lười biếng trong cái việc là chúng ta tích tập thêm những cái nghiệp tốt, hay là chúng ta lười biếng trong cái việc là tích tập thêm những cái công đức. Và tiếp theo đấy chính là ngã mạn, tức là ở đây có nghĩa là chúng ta luôn luôn nghĩ là tôi là một người rất là cao, hoặc là tôi đến từ một chúng ta lại, tức là chúng ta nghĩ là chúng ta là một người rất là cao cấp, nhưng mà thật ra thì chúng ta không phải như vậy. Để mọi người có thể hiểu hơn thì thầy lấy một cái ví dụ đấy chính là có một số người ấy, họ thực tế là chưa giác ngộ, chưa đạt được tới cái quả vị như thế, nhưng họ lại có một cái niềm tin, đấy chính là họ đạt được đến cái quả vị như vậy rồi, thì như vậy đấy gọi là cái ngã mạn. Và tiếp theo đấy chính là cái mà ở tiếng Anh thì gọi là lust. Thì ở đây thầy giải thích thì có nghĩa là chúng ta bị dính chấp vào những cái đối tượng mà chúng ta ham muốn. Tiếp theo thì đấy chính là hận thù và ngã mạn. Vô minh thì ở đây ví dụ như cái vô minh thì thầy lấy ví dụ giống như là chúng ta cứ nghĩ là ví dụ ở Tây Tạng thì mọi người cứ nghĩ là tôi đến từ một cái gia đình rất là cao cấp, tôi đến từ một cái gia đình mà có đức cao vọng trọng, thì như vậy đấy gọi là ngã mạn. Hoặc là có một số người thì họ lại nghĩ là tôi có một cái cơ thể, tôi đang rất là trẻ, tôi đang có một cái ngoại hình rất là hấp dẫn. Rồi có một số người thì lại nghĩ là tôi có giáo dục cao. Một số người thì lại nghĩ là tôi có những cái quyền lực rất là lớn. Thì ở đây là keo kiệt, xảo trá, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, thành kiến, hận thù và ngã mạn, tuổi trẻ, giai cấp, quyền năng và học thức. Thì thật ra tất cả những cái điều này nó không phải xấu, nó là tốt, nó không phải xấu. Nhưng mà ở đây nếu như mà khi chúng ta có những cái điều này mà chúng ta bắt đầu nghĩ là tôi là một người vĩ đại, tôi là một người tuyệt vời, thì như vậy là cái ngã mạn của chúng ta nó đã nổi lên rồi. Và khi mà nó nổi lên rồi ấy, thì nó sẽ mang cho chúng ta
mang tới cho chúng ta rất là nhiều những cái là tiêu cực. Thì khi mà chúng ta đi trên cái con đường đạo, khi mà chúng ta thực hành Phật pháp mà chúng ta lại tăng trưởng những cái điều này, thì như vậy nó sẽ là một những cái chướng ngại, nó sẽ rất khó cho chúng ta có được cái sự tiến bộ ở trên cái con đường, nên chúng ta cần phải phá vỡ nó đi. Ví dụ, thầy lấy ví dụ dễ nhất để cho mọi người hiểu. Ví dụ khi mà chúng ta tìm hiểu về Phật pháp, ở cái thời điểm ban đầu khi chúng ta mới bước vào con đường đạo thì chúng ta chắc chắn là chúng ta không biết gì cả rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể nói là ui tôi không biết gì hết, con không biết gì hết. Thế nhưng sau một thời gian bắt đầu vào học pháp, mọi người đã biết một chút hơn về giáo pháp, thì lúc đấy là mọi người lại bắt đầu phát khởi cái ngã mạn là ồ, tôi rất giỏi về giáo pháp rồi, tôi biết rồi. Và nếu như mà mọi người để cho mình bị dính chấp, bị vướng lại ở cái khúc này, thì đây là một cái sai lầm. Mình phải vượt qua được cái giai đoạn này. Bởi vì nếu mà thực tế mọi người đang phát triển thì càng tiếp thu nhiều, càng học nhiều, mọi người càng trở nên khiêm tốn, mọi người càng cảm nhận thấy là ồ, những cái mà tôi biết, những cái mà con biết chưa đủ tốt. Thì những cái điều mà thầy chia sẻ ở đây nó đến từ cái trải nghiệm của thầy trên cái con đường mà thầy học về giáo pháp. Bước thứ nhất đấy chính là cảm thấy mình thật là kém cỏi hoặc là ngu ngốc, chẳng biết gì cả. Bước thứ hai đấy chính là bắt đầu có một chút tăng trưởng về sự vô minh, tức là nghĩ là ồ, tôi biết rất là nhiều rồi. Nhưng mà khi mà vượt qua được cái khúc này rồi, đã phá vỡ được cái rào cản này rồi, thì lúc đấy lại bắt đầu nghĩ là ồ, tôi chẳng biết gì nữa. Nên là những cái điều ở trên nó, ví dụ như là tuổi trẻ, giai cấp, quyền năng và học thức, thì ở đây thầy nhắc lại một lần nữa là nó không phải là những cái gì quá tiêu cực, nhưng một khi mà chúng ta để những cái đấy trở thành làm cho chúng ta tăng trưởng thêm những cái ngã mạn, kiêu ngạo, thành kiến, hay là keo kiệt, xảo trá, tham lam, nổi tiếng, hận thù, thì những cái này nó lại trở thành kẻ thù của chúng ta. Và khi mà chúng ta có những cái kẻ thù này thì nó làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cá nhân chúng ta, nó chặn đứng cái sự phát triển của chúng ta, và thực tế là nó sẽ làm cho cái con đường của chúng ta trong cái việc là tích tập những cái công đức tốt lành, hay là đạt được tới cái quả vị giải thoát, hay là tới niết bàn càng ngày càng khó. Cho nên chúng ta cần phải xem xét tất cả những cái điều này như là đối tượng của kẻ thù. Yes, Kemola. Okay, then third one said, exercising carefulness. They use it as a word as a care, but sometimes this word used as a carefulness, sometimes used as a hatefulness. Heat, H-E-E-D, hatefulness. Okay, so said regarding what is the compatible with a discipline. So for the support of the discipline, you need the carefulness. So that is what I mean that. So that way here said, it says, sage has proclaimed, the Buddha said, that caring, I think maybe carefulness is the mental stain for the nectar of immortality, which is mean the immortality is talking about the liberation, free from the death. So that way, if you want to be liberated, then you need this carefulness. Carefulness is one of the virtuous thought. It means that you are really aware of what is the negative or what is the positive, and you are really careful to make sure you are not involving to the engaging on the negative. So that way, hateful or careful. So I think a little bit different than just caring. Carefulness, while not careful, is the stain of the death. It means the samsara. We are not careful. Why? Because we are not aware of, our consciousness is not aware of what is right, what is wrong. And lots of time we believe the wrong as a right. Because of that reason, we're creating negative karma. Once we create the negative karma, we will be continuing in the samsara with the misery of suffering. So that reason is called the careless is the death.
it means the samsara. Therefore, the boost your constructed dharma measure. It means the constructed means the good deed, like the meritorious activities. You need to have a caring attitude, a carefulness attitude, always through being appreciative. Is all mean the respectfully. And there's some other translations as respect. So it said, be careful consistently with the respect. You finish, Himala? Yes. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ sang đến cái bài kệ số 13. Bài kệ số 13 là cẩn trọng là con đường đến bất tử, Thế Tôn dạy buông thả, kia đưa đến sanh tử, để vun trồng chủng tử giới đức, thường dè dặt chánh niệm tỉnh giác cùng kính trọng. Thì ở đây là khi mà ngược lại trì giới thì là những cái điều mà chúng ta đã biết ở cái bài kệ số 12, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta biết như vậy rồi thì chúng ta cần phải có một cái thái độ cẩn trọng hơn. Thì cái việc mà chúng ta cẩn trọng này sẽ là cái con đường mà đưa chúng ta đến cái sự giải thoát. Hay ở trong cái bài như cái quyển tiếng Việt, bài dịch tiếng Việt kia là bất tử, thì ở đây thì nó là giải thoát. Thì nếu như mà chúng ta muốn đạt được sự giải thoát khỏi luân hồi này thì cái sự cẩn trọng là cái điều kiện cần có. Tức là ở đây là sự cẩn trọng này có nghĩa chúng ta có thể hiểu nó là như những cái suy nghĩ đức hạnh, có nghĩa là chúng ta sống ở trong cái sự tỉnh giác, sống trong đức hạnh, chúng ta nhận diện được suy nghĩ này là tích cực, suy nghĩ này là tiêu cực. Khi mà chúng ta nhận diện được như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tránh khỏi cái sự dấn thân vào những cái hành vi hay suy nghĩ hay những cái lời nói tiêu cực. Và nếu ở câu tiếp theo đấy là nếu như mà chúng ta không cẩn trọng ở trong cái việc này thì chúng ta sẽ còn trầm luân ở trong luân hồi. Thì bởi vì nếu như mà chúng ta không ở trong tỉnh giác thì chúng ta không biết được là cái gì là đúng, cái gì là sai. Đôi khi chúng ta làm những cái việc, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ những cái việc mà chúng ta nghĩ là đúng nhưng mà thực tế nó lại không đúng, nó là sai. Thành ra là đôi khi chúng ta tự tạo ra cho mình những cái nghiệp tiêu cực, và những cái nghiệp tiêu cực này chính là cái nhân mà nó làm cho chúng ta vẫn cứ tiếp tục trầm luân ở trong luân hồi. Cho nên là để cho chúng ta vun trồng những cái chủng tử giới đức hay là đức hạnh thì chúng ta cần phải chánh niệm, tỉnh giác và kính trọng. Tức là có ở một số bản thì là có thêm cái từ respect, và có nghĩa là chúng ta kính trọng. Tức là bên cạnh là việc chúng ta có một cái thái độ tỉnh giác, chánh niệm thì chúng ta còn phải có một cái sự là chúng ta biết trân trọng, chúng ta biết trân quý. Yes, okay, then last one said benefit and example of being careful. So if you be careful, if you with a conscious aware about, then what is the benefit you get? Is it he said anyone who previously didn't careful and later develop careful attitude becomes beautiful as a moon when patted from the cloud. So they can be like a Nanda, Angulimala, Ajatashatru, and Udayana. So these four men. This is example of someone who careless with their life and then doing lots of negative, but later they receive the teaching from the Buddha and they become awake from their own mistake. Then they become one of the greatest practitioner. These four men directly related to the Buddha's life story. First one was a Nanda. Nanda was a Buddha's brother, younger brother. He loved so much his wife. He never let go her, so never side from her, her side, never part of side from her side. Yeah. And one day Buddha went to bake his room, his place to residence to bake food. So Nanda came out
and saw Buddha, and he took Buddha's begging bowl in, and Buddha walked away. He went to the forest. And then Nanda couldn't leave the begging bowl outside because Buddha is disrespectful. So he asked his wife permission to please let me go to take this to Buddha. I will back immediately. And when come to the Buddha's place, forest, and Buddha asked Nanda, you like to become a monk? So Nanda said, because he's the power of the Buddha, he couldn't say no, and he had to say yes. But he's thinking about all the time. He's thinking about his wife. So, and one day Buddha asked him to please clean the temple. I go to beg food. I will bring for you food. So he thought, okay, I clean the temple. Once immediately I finish the clean, I go to run to my wife. But when he cleaned, he couldn't finish because when he cleaned from this side, other side come wind and all make dirty. So until Buddha comes. So then Buddha knew his mindset. So Buddha said one day, Nanda, you like to see the garden? So he said yes. And Buddha took him from Buddha's power and garden and said, okay, you look around, I will sit here and meditate. And Nanda was looking and he saw beautiful God lady. And everyone enjoying each temple, large and men are enjoying with the God female, playing or singing, dancing, whatever, And one palace is empty, only girl waiting for with beautiful throne. And he asked, why there's no male in this place? And they said, oh, Buddha's brother is taking celibacy in the human realm. And when he died, he will be born here. So we were waiting for him. So then Buddha took him back, and Buddha asked him, now you want to go to back? He said, no way, I don't want to go. So, Buddha asked, who is more beautiful, your wife or those God? So he said, my wife is nothing, compared to those. So yeah, he totally lost interest on his wife. And he's really working hard to his celibacy, monks, vow. And the Buddha told to all the monks, you all seeking nirvana, and Nanda is seeking reborn in the garden. So your interest is totally different. Don't associate with him. Don't pay company with him. You should stay away from him. So he was so miserable, alone, lonely, because nobody was accompanying him. Even his cousin, brother, other like like Ananda, and everyone is not really talking to him. And Nanda was just really, really sad and sitting somewhere. And Buddha came. Buddha said, "You want to see the what called hell?" So then Buddha took him hell, and there are lots of animal sentient beings are cooking in the boiling metal liquid, and one part is empty. They boil water, and he asked, "Why is there no sentient beings?" They said, messenger of the Yama said, "Oh, Buddha's brother is taking celibacy. He will born in the God realm. After he born in the God realm, he will born here. So we're waiting for him." So he feels so fear. So after that, he become one of the most successful control of sense. Buddha's disciple. There's one most successful control of sense faculty, and he become pure contact holder. So like that, first he was so attached, but later become one of the most successful pure contact holder of the Buddha's disciple. The same thing say with the Angulimala. He killed that many people, but after Buddha's teaching, he realized that he was wrong, and he changed, and he become his even the name is become a kind of peace lover. Even his name changed. And Ajatashatru, he killed his father, but later he regret his heinous crime, and he became one of the great Bodhisattva. Then Udayana is he killed his mother because he liked one girl. She is
already married. But when his mother tried to stop him, he killed his mother. Later, he became a monk. And everybody asked him, why you are so much working hard to the meditation? And he said, I'm not same as you. I killed my own mother. I have to liberate from that. So then Buddha heard that one, and Buddha said, you are bringing bad reputation of the monkhood to by this kind of action. So you have to go away from this. So he won't go away. But the point is, even that kind of person who can kill because of the desire, his mother later become a great practitioner. So those four people are example. No matter what we have done in the past, it's a past. No one can undo. But the future is, if we change, there will be greater, benefit can comes. It doesn't matter who they are, because sometimes people, we have this kind of a attitude of when somebody have done something wrong, no matter how much that person do good things, never give the reward, never give the acknowledge, always look as down on that person. So whatever they've done in the past is a past, but what they're doing now and what they're becoming in the future is different. So that way, if you become careful, if you're aware of who you are and you become careful or hatefulness, then no matter what you have done, you can change your future. So like those four people. So being careful and a lack of careless, being careful and careless is that different. If you did careless, you do heinous crime. And when you do the careful and you become careful, even you can achieve the arhat too. So that way, this four is an example of how much you can change by being carefulness. Okay, you're mute again. Dạ thì Khenpo là tiếp theo thì chúng ta sẽ sang đến bài kệ số 14. Thì bài kệ số 14 là: người trước đây sống cuộc đời cẩu thả, chỉ quan tâm sắc đẹp và hứa hẹn, như mặt trăng kia vừa ra khỏi mây mù, chẳng khác Nan Đà và vô não cùng vua A Xà Tế và Ưu Điền. Bản dịch tiếng Việt này, câu kệ này hơi kỳ kỳ một chút, con dịch theo tiếng Anh đi. Thì nếu như ở đây thầy giảng là nếu như mà chúng ta không có cẩn trọng, nếu như mà chúng ta không có cẩn thận, thì chúng ta không xây dựng cho mình một cái thái độ tốt, thì nó sẽ giống như là nó giống như là mặt trời và mặt trăng. Ở đây có nghĩa là nếu như một người trước đây sống một cách thiếu cẩn trọng, nhưng sau này lại xây dựng được sau này lại xây dựng một cuộc đời tốt hơn, thì như mặt trăng phát ra khỏi sương mù, giống như ngài Nanda, ngài Angulimala, ngài Ajatasattu và ngài Udayana. Thì 4 ngài này thì chính là những 4 đệ tử chính và vô cùng quan trọng của Đức Phật, nhưng mà cũng là 4 cái dẫn chứng để cho chúng ta thấy là một người mà trước đấy trong quá khứ họ đã có những cái hành động thiếu cẩn trọng và tạo ra những cái hành động hay là những cái nghiệp bất thiện, nhưng mà sau này khi được họ nhận giáo pháp từ Đức Phật thì họ đã biết lỗi, họ đã trở thành những người Phật tử rất là vĩ đại. Thì chúng ta lấy ví dụ thứ nhất, đấy chính là ngài Nanda. Thì mọi người đều đã nghe qua về cuộc đời của ngài Nanda, đúng không ạ? Thì ngài Nanda là anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Thì chúng ta vẫn biết trong cử sử của ngài, đấy chính là ngài rất là thương tới người vợ của mình, một người vợ vô cùng xinh đẹp. Thì ngài thậm chí là không bao giờ rời mắt khỏi người vợ của mình. Và trong lễ cưới, con đọc ở trong trên trang web nha, thì trong cái lễ cưới thì Đức Phật đã trao cho ngài Nanda chiếc bát đọc kinh cầu phúc cho ngài, rồi lại vờ như để quên cái bát lại, và Đức Phật đi trở về tịnh xá. Thì ngài Nanda vì kính nể Đức Phật nên là ôm cái bát đi theo Đức Phật để gửi lại Đức Phật.
Thì khi về đến tịnh xá, Đức Phật có hỏi ngài Nanda là ngài có muốn xuất gia hay không. Thì ngài Nanda cũng vì nể nang nên đã miễn cưỡng đồng ý, nhưng mà trong thâm tâm của ngài thì lại luôn nghĩ đến người vợ trẻ đẹp mới cưới của mình. Đức Phật biết được điều này nên ngài đã dùng thần thông dẫn ngài Nanda dạo lên cõi trời. Trên đường đi thì ngài Nanda thấy một con khỉ cái lông trên mình đã bị cháy xém. Thì khi mà lên đến cung trời đâu xuất thì ngài Nanda lại thấy có vô vàn tiên nữ với vẻ đẹp rất là tuyệt vời. Thì lúc đấy Đức Phật đã hỏi ngài Nanda là: Ồ Nanda, so với những tiên nữ này thì vợ mới cưới của ngươi thế nào? Nanda đáp rằng nếu đem so với những tiên nữ này thì cô ấy chỉ giống như con khỉ cái bị cháy đang cố bám lấy cành cây khô. Thì Đức Phật bảo với ngài Ananda là nếu ngươi kiên trì thực hành giáo huấn thì sau này cũng sẽ có nhiều cung tần mỹ nữ đẹp như thế. Khi mà ngài Nanda nghe nói thì trong lòng rất là phấn khởi, cố công tu tập. Nhưng mà trong suốt thời gian này thì bất kể khi nào mà ngài gặp các chư vị tỳ kheo khác thì các vị tỳ kheo khác đều có ý tránh xa hoặc là chê cười, bởi vì Đức Phật đã nói cho các vị này là mục đích của Nanda tu tập chính là để tái sinh lên trên cõi thiên, còn mục tiêu mọi người tu tập là làm sao để đạt được giải thoát, nên chính vì vậy đừng gần gũi Nanda. Thì khi mà ngài Nanda nghe được những cái lời này thì ngài đã nhận thức được. Về sau này thì một thời gian sau Đức Phật lại sử dụng thần thông đưa ngài Nanda xuống dưới cõi địa ngục. Thì khi mà ngài Nanda xuống dưới cõi địa ngục thì thấy được những cái cảnh đau khổ ở dưới địa ngục, và cuối cùng khi mà tới một cái chảo dầu sôi bỏng mà trong đấy thì không có người, thì ngài đã hỏi cái vị cai ngục ở đấy là cái này là tại sao lại không có ai. Thì cái vị ở dưới cai ngục ở dưới địa ngục đấy đã nói là: ồ, cái này là để chờ người em họ của Đức Phật sau khi phước báu ở trên cõi trời hết thì sẽ xuống dưới này chịu khổ đau ở dưới này. Thì khi mà ngài Nanda nghe đến vậy thì ngài đã ngay lập tức tỉnh ngộ và nhận thức được, và ngài đã nỗ lực tinh tấn, cuối cùng ngài đã chứng được cái quả vị A La Hán. Thì vị thứ hai ở trong này đề cập đến chính là ngài Angulimala. Thì theo như tiếng Việt ở đây dịch đấy chính là ngài vô não. Thì ngài vô não trước kia ngài cũng đã tạo ra những cái nghiệp không được tốt, thế nhưng mà sau này ngài đã thay đổi, và thậm chí là ngài có được một cái tên là nguồn ưa chuộng hòa bình, một người rất là yêu hòa bình. Và người thứ ba là ngài, tiếng Việt là vua A Xà Thế, tiếng Anh đấy chính là ngài Ajatasattu. Thì ngài đã tức là trong quá khứ là ngài đã giết chính cha của mình, mà sau đấy là ngài đã rất là hối hận khi mà ngài nhận thức được. Thì sau đấy là ngài tinh tấn tu Phật và tu trên con đường Phật pháp, và ngài đã trở thành một vị Bồ Tát rất là vĩ đại. Và vị cuối cùng chính là ngài Udayana. Ngài Udayana tiếng Việt đấy chính là ngài U Điền. Thì ngài đã cũng mắc một cái nghiệp, đấy chính là nghiệp giết hại mẹ của mình. Bởi vì khi xưa khi mà ngài chưa tu tập thì ngài đã phải lòng một người mà người này đã có hôn phối rồi, tức là đã có gia đình rồi. Thì mẹ của ngài đã cố gắng ngăn cản ngài khỏi cái mối nhân duyên này, thì ngài đã giết mẹ của mình. Và về sau này khi mà ngài tu học Phật pháp ấy, thì là mọi người có hỏi là tại sao mà ngài lại rất là tinh tấn như thế. Thì ngài bảo là ồ, tôi khác mọi người, tôi đã phạm vào một cái nghiệp rất là nặng, đó chính là tôi đã sát hại mẹ của mình. Thì bởi vì cái nghiệp mà sát hại mẹ của mình này nó rơi vào một cái là có một cái lối sống không đức hạnh, nên là ngài đã bị yêu cầu phải rời khỏi cái khu vực tăng đoàn đấy. Tuy nhiên thì thông qua cái đây chúng ta biết được là dù là trong quá khứ chúng ta đã tạo ra những cái nghiệp tiêu cực hay những cái nghiệp xấu cỡ nào, nhưng nếu một khi mà tâm của chúng ta có một cái thái độ đúng đắn và chúng ta hướng trên cái con đường đạo, thì cuối cùng nó giống như là vẻ đẹp của mặt trăng mà hiển lộ ra, không còn bị mây che mờ nữa. Chúng ta ở trong cái thế giới này đôi khi mà chúng ta thấy được là có một số người họ đã trong quá khứ họ đã làm sai một cái điều gì đấy, nhưng khi mà chúng ta biết được cái quá khứ xấu của họ và chúng ta thấy được dù là họ đã cố gắng thay đổi, họ đã làm rất là nhiều việc tốt, họ đã làm rất là nhiều việc thiện, nhưng mà bởi vì chúng ta chấp vào cái quá khứ xấu của họ nên chúng ta không công nhận những cái tốt của họ, mà lúc nào chúng ta cũng có những cái nhìn, tức là chúng ta có những cái nhìn về họ rất là thấp kém, rất là xấu xa. Chúng ta cần phải hiểu một điều là
So I think this is like what is the between the hateless and hateful. Like when Nanda was being attached to, controlled by the attachment, that's called a hateless. When Nanda is aware of his attachment was mistaken, and that way he protect from himself, discipline, then he free from attachment is become hatefulness. Same thing as Ajatashatru, when he was anger, aversion, he killed his father, but later he aware of then hatefulness, become hatefulness. As also Angulimala as a ignorance. So Nanda is controlled by the afflicted emotion of attachment. Angulimala is the ignorant. Ajatashatru is anger, and Udayana is both attachment and aversion. So that is how they, when they are overpowered by those clash or afflicted emotion, they become headless. And once they free from that kind of emotion, afflicted emotion, they become hateful. So that is what is mean here. I'm not sure would care or careful is the same or not. Here, what we're using careful mean as they say is a make sure, be careful that you don't do all those negative emotion, don't follow to the negative emotion and negative karma controlled by those negative emotions. So that's what is careful. You are mute again. Sorry, Khenpo La. Thầy có giảng thêm thì con sẽ hoàn tất nốt cái đoạn ở phía trên ạ. Thì thầy có nhấn mạnh cái câu đấy chính là bất kể những cái điều gì mà xấu họ đã làm thì nó cũng đã trở thành quá khứ rồi, và cái quá khứ đấy nó không thể hiện lên cái tương lai của họ, nên là chúng ta cần phải có một cái nhìn vị tha với họ. Và ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu rõ được cái sự khác biệt giữa cái việc là cẩn trọng và gọi là cẩn trọng và kiểu không, tức là không cho con ban tức là cái việc cẩn trọng hoặc cái việc cẩu thả, tức là chúng ta phải hiểu được sự khác biệt này. Có nghĩa là cái việc mà chúng ta cẩu thả, chúng ta quá vô tư, chúng ta không cẩn thận, nó có thể chúng ta đang tự làm tổn hại đến mình và người khác. Còn nếu như mà chúng ta cẩn trọng thì nếu mà cẩn trọng, chúng ta hoàn toàn có thể cuối cùng đạt được cái quả vị A La Hán như các vị kia. Thì ở đây thầy, cái đoạn tiếp theo thì thầy giảng thêm, tức là thầy đi và chi tiết thêm về bốn vị Phật tử của Đức Phật. Thì ví dụ ngài Nanda, ngài Nanda là ngài bị chi phối bởi cái dính chấp trong tham ái, và khi mà ngài nhận ra được là ngài đang bị rơi vào đang bị chi phối bởi cái tham ái này, thì ngài đã gìn giữ giới luật để cuối cùng ngài đã đạt được cái sự giải thoát, tức là giải thoát hoàn toàn khỏi cái tham ái này. Cái thứ hai đấy chính là ngài Angulimala. Thì ngài Angulimala là ngài đã bởi vì cái vô minh cho nên là cuối cùng ngài đã tạo ra những cái nghiệp không được tốt, những cái nghiệp bất thiện, nhưng mà cuối cùng khi mà ngài nhận diện ra được nó thì ngài cũng đã gìn giữ giới luật và cuối cùng đạt được cái sự giải thoát khỏi cái chi phối mình như thế. Cái thứ ba đấy là ngài Ajatasattu. Thì ngài Ajatasattu ngài bị chi phối bởi cái sự sân hận, bởi cái sự giận dữ, và ngài đã phạm phải cái nghiệp là giết hại cha của mình, nhưng mà cuối cùng ngài cũng đã thay đổi. Và cái thứ tư đấy chính là ngài Udayana. Ngài Udayana thì ngài lại bị dính vào hai cái thứ nhất đấy chính là cái tham luyến là cái người nữ, và bởi vì cái hận thù, cái giận dữ mà sát hại mẹ của mình thì ngài bị dính vào hai cái này, nhưng mà cuối cùng thì ngài cũng đã nhận ra được, hối lỗi và đã sửa đổi và đã tu tập. Thì thông qua bốn cái ví dụ này để cho chúng ta thấy được là cái sự thiếu cẩn trọng, cái sự cẩu thả trong cái lối sống của chúng ta, trong cái việc kiểm soát cái tâm của mình. Nếu như mà chúng ta để cho cái này nó chi phối chúng ta thì
Một thì chúng ta sẽ phạm phải, chúng ta sẽ bị chi phối bởi những cái xúc tình phiền não tiêu cực, và từ những cái xúc tình phiền não tiêu cực này mà chúng ta tạo ra rất là nhiều những cái nghiệp tiêu cực, và cuối cùng là chúng ta sẽ phải chịu cái quả của nó. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ được những cái điều này thì chúng ta cần phải trở nên vô cùng cẩn trọng, và khi mà chúng ta cẩn trọng trong những điều này thì cuối cùng chúng ta sẽ có thể giải thoát được mình khỏi những cái xúc tình phiền não này, giống như 4 ngài Nanda, Anjulimala, Ajatasattu và ngài Udayana. Yes, Khenpo. Okay, so I think we stop here. Thank you so much. Yeah, I'm so sorry today, Doji. Just he's No, still no, awake. no So. problem. Thank you, Khenpo. Okay, thank you, everyone. Good night. Good day.